டிஎன்பிஎஸ்சி கண்டக்ட் பண்ற சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாணவர்கள் மட்டுமல்லாமல் டிஎன்பிஎஸ்சி கண்டக்ட் பண்ற குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 4, டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி கண்டக்ட் பண்ற போலீஸ் கான்ஸ்டபிள், சப் இன்ஸ்பெக்டர் மாதிரியான எக்ஸாம்ஸுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நான் உங்க அட்வொகேட் ஃப்ரெட்ரிக். நீங்க ஆல்ரெடி பார்த்திருப்பீங்க, நம்ம சேனல் நேம் வந்து லா சர்க்கிள் அப்படின்றதுல இருந்து ஸ்டடி சர்க்கிள் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணியிருப்போம். இந்த சேஞ்சுக்கு அப்புறம் நான் பதிவிடுற முதல் பதிவு தான் இது. இன்கேஸ் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், விசிட்டர்ஸா இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க கண்டினியூஸா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருங்க. இன்கேஸ் நியூ விசிட்டர்ஸா இருக்கீங்க அப்படின்னா நான் பேசுற இந்த ஒரு 5 நிமிஷம் ஃபர்ஸ்ட் கேளுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்க்குள்ள போயிடலாம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது குரூப் 4ஓட சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். கிளாஸுக்கு முன்னாடி ஒரு 10 மினிட்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்றேன். இது எதுக்காக, ஏன் இந்த மாற்றம், இந்த இனிஷியேட்டிவ் ஏன் எடுக்கிறோம் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன், ஜஸ்ட் கேட்டுருங்க. ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிற லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள்ல நீங்களும் ஒருத்தங்களா இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான். சரிங்களா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட நார்மலா, சார் டிஎன்பிஎஸ்சி சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாமுக்கு நீங்க வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கீங்க, பட் ஸ்டில் எங்களுக்கு வந்து குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 4 மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ்க்கும் போட்டீங்கன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெனிஃபிட் ஆவாங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டதுக்காக தான் நான் இந்த சேஞ்ச் கிரியேட் பண்ணேன். பட் எடுத்த உடனே கேட்ட உடனே வந்து இது எதையுமே ஆரம்பிச்சிடல. எல்லாத்துக்குமே ஒரு பிளானிங், ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்றது இருக்கும். ஸோ இந்த பிளானிங் ப்ரிப்பரேஷன்ல ஆல்ரெடி கண்டென்ட் இருக்கா அப்படின்னு அந்த மாணவர்களுக்கு தெரியாம ஒருவேளை நம்ம கிட்ட கேட்கறாங்களோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஆல்மோஸ்ட் 1 மந்த்துக்கு மேல நான் வந்து டிஎன்பிசி பேஸ்ட் மற்ற எக்ஸாம்ஸ்ல ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சி, பேசிக்லி ஐ எம் அன் அட்வொகேட். ஸோ நான் வந்து லா டீச் பண்றேன் அப்படின்றது இட் இஸ் மை கோர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் மை பேஷன். ஆனா மற்ற எக்ஸாம்ஸ்க்கு நான் டீச் பண்ணணும் அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் மை ஓன் கோர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க். ஐ எம் அ டீச்சர். ஐ ஹாவ் த குவாலிட்டி டு டீச், த குவாலிஃபிகேஷன் டு டீச். ஆனா ஆல்ரெடி டீச்சர்ஸ் இருக்கிறப்ப நான் எதுக்கு இதுக்குள்ள அப்படின்னு யோசனை வந்தது. ஸோ அதனால ஒரு 1 மந்த் கிட்ட ரிசர்ச் பண்ணேன். இந்த ரிசர்ச்ல யூடியூப் சேனல்ஸ், நிறைய கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ், எல்லாத்தோட மெட்டீரியல் எல்லாத்தையுமே பார்த்தேன். பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து ஓகே, கண்டென்ட் இல்லதான் போல அப்படின்ற அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு வந்தேன். அப்ப வந்து கண்டென்ட்டே இல்லையா அப்படின்னு கேட்காதீங்க. சி, கண்டென்ட் இருக்கு, நான் இல்லைன்னு சொல்லல. எல்லாருக்குமே தெரியும் கண்டென்ட் இருக்கு. பட் கண்டென்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்றதுலதான் டிஃபரன்ஸ். ஒரு புக்கை வந்து ஒரு 500 பேஜ் இருக்கு, அந்த புக்கை உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன். நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க. சி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 3 மந்த்ஸ்க்கு அந்த புக்கை ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க. 3 மந்த் ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண அந்த ஒரு 10 டேஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ல படிச்ச விஷயங்கள் ஞாபகம் இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்காது, மறந்துருப்பீங்க. அதுல ஒரு 5% ஞாபகம் இருக்கும். அந்த 5% என்னன்னா, நீங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அந்த 5%. நீங்க ஜஸ்ட் ஆல்ரெடி படிச்ச விஷயத்த, தெரிஞ்ச விஷயத்த ரிவைஸ் பண்ணிருப்பீங்கல்ல, அந்த ரிவிஷன் மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்கும். திருப்பி அந்த 95% படிச்சது எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது 3 மந்த்ஸ் கழிச்சு. சரிங்களா? அப்ப ரீரிவிஷன் தேவைப்படுது, அகைன் ரீரிவிஷன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 3 to 4 டைம்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 60% வரைக்கும் ஞாபகப்படுத்தலாம். அந்த மீதி 40% கண்டிப்பா கஷ்டம்தான். பட் ஒரு 1 இயர் ஃபுல் ப்ரிப்பரேஷன் ரிப்பீட்டடா ஒரே கண்டென்ட்டை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பாசிபிள். ஒரு 80 to 90% வரைக்கும் உங்களுக்கு ரீகால் ஆகும், எக்ஸாம்ல அட்டன் பண்ணும். அந்த மாதிரியான மாணவர்கள் தான் ஆல்ரெடி கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாணவர்கள். அப்ப என்னால கிளியர் பண்ண முடியல, எனக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜில தான் இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸ்டடி சென்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் யூடியூப் சேனல்லையும் சரி, மெட்டீரியல்ஸ்லயும் சரி, ப்ராப்பரான விஷயம் எதுவுமே இல்லை. சிலபஸை வந்து சுருக்கமா கவர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்றாங்க. யூடியூப் சேனல்ஸ் நான் நிறைய பார்த்ததுல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 25-30 சேனல்ஸை டீடைல்டா ஆல்மோஸ்ட் இத்தனை மாசங்களா நான் வந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த வாட்ச் பண்ணதன் காரணமா என்னோட சேனல்ல நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய அந்த நேரமும் குறைவா இருந்தது, என்னோட பதிவுகளும் கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா ஐ ஹேட் டு ஸ்பெண்ட் டைம் ஆன் ரிசர்ச்சிங். அப்ப இந்த ரிசர்ச்ல நான் கண்டுபிடிச்சது என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம சிலபஸ்ல வந்து குரூப் 4ல ஜெனரல் சயின்ஸ், ஜியோகிரபி, ஹிஸ்டரின்னு கண்டினியூஸா இருக்கு. நான் எல்லாத்தையுமே சொல்றேன். பட் சிம்பிளா எடுத்துக்கோங்க, நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இப்ப பாத்துட்டு இருக்கோம். இப்ப இந்த நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படின்ற டாபிக்ல ஒரு வீடியோ போடுறாங்க. இந்த வீடியோ வந்து 1/2 hour 1 hour இருக்குன்னே வச்சுக்கோங்க. முழுசாவே கவர் பண்ணல யாருமே. ஃபர்ஸ்ட் நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு யூடியூப்ல போய் ஒரு செக் பண்ணோம் அப்படின்னா
வருது. ஆனா வந்து நார்த் இந்தியால யாரோ இந்த நார்த் இந்தியன் யூடியூப் சேனல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல, ஸ்டடி சென்டர்ஸ், அவங்க எல்லாம் வீடியோ போட்டிருக்காங்க. பட் நம்ம வந்து தமிழ் ஸ்ட்ரீம்ல உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி தமிழ்லயோ இல்ல வந்து ஆங்கிலம் கலந்து தமிழ்லயோ பேசிக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய டீச்சர்ஸ் யாருமே ப்ராப்பரா இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்ஸே இல்ல. கூகுள்ல போட்டு பார்த்தா வருது. பட் கூகுள்லயுமே விக்கிபீடியா பேஜ் வருது, ஒன்னு ரெண்டு இன்ஸ்டிடியூட்ஸோட பேஜ் வருது. பட் அந்த அளவுக்கும் அதுவுமே கிளாரிட்டியா கம்ப்ளீட்டா கவர் பண்ணல. ஸோ இதனால என்ன பிரச்சனை ஆகும்னா, உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் எப்படி செட் பண்றாங்க தெரியுமா? ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே கேட்க மாட்டாங்க. 10 கேள்வி வரும். 90% கேள்வி நியூவா இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் சிலபஸ்ல இருந்து தான் வருது. நியூவா இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஏன் நியூவா இருக்க மாதிரி இருக்குன்னா, ஒவ்வொரு கான்செப்ட்குள்ளயும் அவ்வளோ இருக்கு படிக்க வேண்டியது. இப்ப அவ்வளோத்தையும் படிக்க முடியுமான்னா முடியும். பட் எல்லா ஸ்டடி சென்டர்ஸ்லயும் ஒரே மாதிரி தான் சொல்றாங்க. என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா, நிறைய இருக்கு சிலபஸ், வைடா இருக்கு சிலபஸ், உங்களால எல்லாத்தையும் படிக்க முடியாது, அதனால இதை மட்டும் படிங்க, இதை மட்டும் படிங்கன்றாங்க. சி, இதை மட்டும் படிங்கன்னு சொல்லிட்டு லிமிட் பண்ணிட்டு நீங்க போய் எக்ஸாம் ஹால்ல உட்கார முடியாது, கிளியர் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு தெரியும் 100 கொஸ்டின்ல 50 கொஸ்டின் தெரியும், பத்தாது. சரியா? இதை மட்டும் படிங்க அப்படின்ற கான்செப்ட் இனிமே வேலைக்கு ஆகாது. 2023-22ல குரூப் 4 எக்ஸாம் எழுதினவங்களும் 2025ல அதே பசங்க குரூப் 4 எக்ஸாம் எழுதிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா டிஃபரன்ஸ் புரியும். 2025ல குரூப் 4ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் குரூப் 4 எக்ஸாம்ல ப்ரீவியஸ் இயர் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி கிடையாது. உங்களுக்கு தமிழையே ஆல்மோஸ்ட் இன்டூ 100 டைம்ஸ் டஃப் ஆகியிருப்பாங்க. ஜெனரல் ஸ்டடீஸை ஏதோ டஃப் ஆகாத மாதிரி தெரியும், பட் மேத்ஸை தவிர மற்ற எல்லா பார்ட்டியுமே கொஞ்சம் டஃப் ஆக்கியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஜிகே எல்லாம் டஃப் ஆக்கியிருக்காங்க. பட் உங்களுக்கு அது ஏன் புரியலன்னு எனக்கு தெரியல. ஆல்மோஸ்ட் குரூப் 1 எக்ஸாமை விட டஃப் ஆக்கியிருக்காங்க குரூப் 4. அது ஏன் அப்படி டஃப் ஆக்குறாங்க அப்படின்னா, டிஎன்பிசில இருக்கிற மெம்பர் என்ன சொல்றாரு, சி நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க, 10th லெவல் மட்டும் இல்லாம ஆல்மோஸ்ட் பிஹெச்டி படிச்சுட்டு மாணவர்கள் அப்ளை பண்றாங்க. ஸோ அவங்களோட ஸ்டாண்டர்டுக்கும் நாங்க வந்து கேட்கணும் அப்படின்ற அந்த கருத்தை தான் அவங்களோட ட்விட்டர் பதிவுல, அஹ், முன்னாடி ட்விட்டர் இப்ப எக்ஸ் பதிவு, ஸோ அவங்களோட பதிவுல வந்து வலைதளத்துல பதிவிட்டு இருக்காங்க. அப்ப நிறைய மாணவர்கள் நிறைய படிச்சு வச்சிருக்காங்க, ஹையர் டிகிரிஸ் வச்சிருக்காங்க, குவாலிஃபிகேஷன் அதிகமா இருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் நான் சொல்ல வர கருத்து. பட் எல்லா இன்ஸ்டிடியூட்ஸும் காமனா பேசிக் சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒரு ஜியாகிரபி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, மில்கி வே கேலக்சி அப்படின்றது என்னது, இதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் தான். பட் இதுவும் படிக்கணும் தான், படிக்க கூடாதுன்னு நான் சொல்லல. பட் இதை தாண்டி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்கன்ற அதை வந்து கவர் பண்ணவே இல்லை யாரும். இன்ஃபேக்ட் வந்து நிறைய கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்ல மெட்டீரியல் வந்து தமிழ்லயும் இருக்கு, இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு. தமிழ் மெட்டீரியலை விட இங்கிலீஷ் மெட்டீரியல் கொஞ்சம் சுமாரா தான் இருக்கு, நான் ஒத்துக்கிறேன். பட் தமிழ் மெட்டீரியல் இஸ் ஃபார் பெட்டர் than the இங்கிலீஷ் மெட்டீரியல் ஆஃப் வேரியஸ் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ். கொஞ்சம் வைடர் கவரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அந்த வைடர் கவரேஜும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் பேசிக்கா கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பேசிக் இனிமே பத்தாதுங்க. இந்த 6th ஸ்டாண்டர்ட் டு 10th ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டீரியல் நான் படிச்சுட்டு போயிட்டேன், ஆனா கொஸ்டின்ஸ் வந்து 20 தான் வந்தது, 20 தான் வரும், போதும், கேட்கறது போதும் அப்படின்னு முடிவு எடுத்துட்டாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி முடிவு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்டில் உட்காந்து 6th இருந்து 10th வரைக்கும் ஸ்கூல் புக்ஸையும் ஓல்டு ஸ்கூல் புக்ஸையும் வந்து வாங்கி வச்சுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்றதெல்லாம் இனிமே யூஸ்லெஸ். அப்ப ஒரு நீட் இருக்கு. என்ன நீடு? ஓகே, நம்ம வந்து ப்ராப்பரான ஒரு டீச்சிங்னா என்ன அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்க ஸ்கூல் டேஸ்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நீங்க ஒரு ப்ராப்பர் டீச்சிங்கையோ ஒரு ப்ராப்பர் மெட்டீரியலையோ ஒரு கண்டென்ட்டையோ எனக்கு தெரிஞ்சு பார்க்கலன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இன்கேஸ் நீங்க வந்து நம்ம சேனலை பார்த்துட்டே வரீங்க அப்படின்னா, நான் இப்ப சொல்ற விஷயம் நீங்க வித்தின் இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கேன், ஆரம்பிச்ச உடனே எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டென்ட்டா இருக்காது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. இந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல உங்களுக்கு கண்டென்ட் ப்ரீவியஸா போய் பாத்தீங்கன்னா சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாமுக்கு போட்டிருக்கேன், மற்றபடி டிஎன்பிசி மற்ற எக்ஸாம்ஸ்க்கு இன்னும் போடல. இனிமே இப்ப பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா வித்தின் அ இயர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் வந்து ஒரு கல்வி சுரங்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவ்வளோ இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து அள்ள அள்ள குறையாத கண்டென்ட் மாதிரி தான் இருக்கும். பட் எல்லாத்தையுமே படிக்க டைம் இருக்கு. டைம் இல்லைன்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க, டைம் இருக்கு. நீங்க ஒர்க் போறீங்க அப்படின்னா டெய்லி ஒரு 2 ஹவர்ஸ் 2.5 ஹவர்ஸ் டெடிகேட் பண்ணீங்கனாலே போதும். அவ்வளவுதான் நான் டீச் பண்ணுவேன். அவ்வளவு படிச்சாலே போதும் ஆக்சுவலா. இந்த வந்து 6 மணி நேரம் 7 மணி நேரம் உட்காந்து படிக்கிறது இதெல்லாம் தேவையில்லை. சரிங்களா? ஒருவேளை ஃபுல் டைமா ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கும் கண்டென்ட் இருக்கு.
என்ன கண்டென்ட்னா நான் போடுறது மட்டும் இல்ல, நான் போடுறது தாண்டி ஒரு சில விஷயங்கள் நான் படிக்க சொல்லுவேன். அதெல்லாம் போய் படிங்க. உங்களுக்கும் டைம் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இந்த பதிவுல வந்து நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படின்றத வந்து பார்க்க போறோம். அப்ப அடுத்த பதிவுல வந்து மத்த இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் மாதிரி மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்க்கு போயிடுவோமான்னா அதுதான் கிடையாது. ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ்லயே 10 to 12 வீடியோஸ் கிட்ட நான் போட வேண்டியிருக்கு. ஒவ்வொரு வீடியோவுமே ஆல்மோஸ்ட் 50 கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட கவர் பண்ணும். இந்த 50 கொஸ்டின்ஸ்லயும் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன். அதாவது ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து 4 வேர்ட்ஸ் இருக்கும்ல, அப்ப அந்த 4 வேர்ட்ஸோட மீனிங்கும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் அதை வந்து ஆப்ஷன்ஸா கொடுத்துருக்காங்க, இப்ப அதுனா என்னன்னு தெரியும்ல. அப்ப எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸையும் சேர்த்து நம்ம வந்து கவர் பண்ண போறோம். ஸோ இட் வில் டேக் சம் டைம் ஃபார் மீ டு டீச் த கம்ப்ளீட் திங். அதனால முழுமையா டெடிகேட் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு டிசிப்ளினோட வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யூர் ப்ரிப்பரேஷன். கண்டிப்பா குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 4, சப் இன்ஸ்பெக்டர், போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் எக்ஸாம். ஸோ இந்த எக்ஸாம்ஸ் தான் இப்போதைக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். பிகாஸ் இதுக்கே எனக்கு டைம் பத்துமான்னு தெரியல. இன்கேஸ் சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாமுக்கும் நான் வந்து சின்சியரா ப்ரிப்பரேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் பசங்களுக்கு. ஸோ அவங்களுக்காகவும் நான் டெடிகேட் பண்ணணும். இது வந்து நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்றதுக்காக தான். பட் என்னோட கோர் ஃபோக்கஸ் வந்து என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த எக்ஸாம் மட்டும் இல்லாம சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாமுக்கும் இருக்கும். சரிங்களா? நான் அந்த எக்ஸாமுக்கும் மாணவர்கள் வந்து ஆல்ரெடி என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க சின்சியரா. ஸோ அவங்களுக்கும் நான் ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கணும். அதனால சைமல்டேனியஸா கொண்டு போவோம், ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. சரிங்க? ஸோ லெட்ஸ் மூவ் டு த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும். உங்களுக்கு நார்மலா நான் டீச் பண்ற மாதிரி டீச் பண்ணுவேன். எனக்கு வந்து தமிழ்ல முழுசா வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சி ஃபார் நவ் என்னால தமிழ்ல முழுமையா டீச் பண்ண முடியாது. கண்டென்ட் எல்லாமே தமிழ்ல எடுத்துட்டு வர முடியாது. உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஃபாலோ பண்ணு. So the scientific study of the universe, including its origin, evolution, and large-scale structure, is known as சயின்டிபிக் ஸ்டடி ஆஃப் யூனிவர்ஸ். யூனிவர்ஸோட சயின்டிபிக் ஸ்டடி, அதோட ஆரிஜின், துவக்கம், அது எப்படி வந்து எவல்யூஷன் ஆச்சு, ஸோ இது எல்லாத்தையும் பத்தி ஒரு பெரிய அளவுல படிக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அது பேர் என்ன, காஸ்மாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ காஸ்மாலஜி இஸ் த பிரான்ச் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரானமி தட் டீல்ஸ் வித் த ஆரிஜின், ஸ்ட்ரக்சர், எவல்யூஷன் அண்ட் eventuate fate of the universe. It studies the phenomena such as the Big Bang, cosmic background radiation, and the expansion of the universe. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பத்தி ஒரு வைடர் கவரேஜ்ல படிக்கிறது பேர் தான் காஸ்மாலஜி. ஆஸ்ட்ரானமி அப்படின்னா என்னன்னா, இட் இஸ் அ ப்ராடர் ஃபீல்ட் தட் ஸ்டடிஸ் செலஸ்டியல் பாடிஸ், ஸ்டார்ஸை பத்தி, பிளானட்ஸை பத்தி, கேலக்சிஸை பத்தி. இப்போ வந்து மில்கி வே கேலக்சி, ஆண்ட்ரோமேடா கேலக்சி, இந்த மாதிரி கேலக்சிஸை பத்தி, இதெல்லாம் பத்தி படிக்கிறது பேரு ஆஸ்ட்ரானமின்னு சொல்லுவாங்க. மொத்த யூனிவர்ஸை பத்தியுமே படிக்கிறது அப்படின்னு இல்லாம ஸ்டார்ஸ், பிளானட்ஸ், செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாத்தையும். ஓகேங்களா? செலஸ்டியல் பாடிஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், இதை பத்தி படிக்கிறது ஆஸ்ட்ரானமி. ஜியாலஜின்றது இட் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் தி எர்த் ஸ்ட்ரக்சர், மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ். மண்ணு, மண் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். ஓகேங்களா? ஏர்த்தை சுத்தி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பத்தி, இப்போ வந்து ஒரு கேஷியஸ் ஆக்டிவிட்டி நடக்குது அப்படின்னா அதை பத்தி படிக்கிறதும் ஜியாலஜி. ஆஸ்ட்ராலஜி, ஆஸ்ட்ராலஜின்றது என்னன்னா, இட் இஸ் நாட் அ சயின்ஸ், இட்ஸ் அ பிலீவ் சிஸ்டம் தட் சஜஸ்ட் அ கனெக்ஷன் பிட்வீன் செலஸ்டியல் பொசிஷன்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் லைஃப். கோள்களோட இருப்பு, அதோட ஈர்ப்பு விசை, இதெல்லாம் பத்தி ஹியூமன் லைஃப்ல எந்த அளவுக்கு அது ரிலேட் ஆகுது அப்படின்றத பத்தி படிக்கிறது தான் ஆஸ்ட்ராலஜி. ஓகேங்களா? நட்சத்திரம், நாள் நட்சத்திரம், இதெல்லாம் வந்து படிக்கிறோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஆஸ்ட்ராலஜில. Second question. According to the Big Bang theory, how long ago did the initial explosion of concentrated matter occur, leading to the formation of galaxies and stars? So எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிக் பேங் தியரி, அதாவது பிக் பேங் தியரி சொல்லக்கூடிய எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்தது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So the answer is option D, 13.8 billion years ago. ஓகேங்களா? So the Big Bang theory states that the universe began as a single extremely hot and dense point that expanded rapidly. This expansion marked the beginning of space and time, leading to the formation of galaxies, stars, and planets over a billion of years. Scientists estimate, based on the cosmic microwave background radiation and astronomical observations, that the Big Bang occurred approximately 13.8 billion years ago. ஸோ உங்களுக்கு வந்து எர்த் எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா 4.5 பில்லியன் இயர்ஸ் அகோ. லைஃப் பிகான் டு அப்பியர் ஆன் எர்த் பார்த்தீங்கன்னா 3.1 பில்லியன் இயர்ஸ் அகோ. கேலக்சிஸ் எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா 10 பில்லியன் இயர்ஸ் அகோ. சரிங்களா? இதெல்லாமே வந்து
எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் எர்த் 4.5, லைஃப் 3.1, கேலக்ஸி 10 பில்லியன், பிக் பேங் தியரி வந்து 13.8 பில்லியன். Third question. The origin of the Big Bang theory, also known as the Big Bang explosion, is credited to which scientist in 1931? So the correct answer is option B, George Lemaitre. So George Lemaitre அப்படின்றவர் தான் இந்த பிக் பேங் தியரியோட ரொம்ப ப்ரொபோனன்ட்னு சொல்லுவாங்க. So he is a பெல்ஜியன் நாட்டை சேர்ந்தவர். he is a Catholic priest ஆக்சுவலா, ஒரு கத்தோலிக்க பாதிரியார், சரிங்களா. அவர் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்டும் கூட. he is a physicist and an astronomer. He proposed the idea of the primeval atom or cosmic egg அப்படின்ற கான்செப்டை வந்து சொல்லியிருப்பாரு. எப்பன்னா 1931ல. அதுதான் லேட்டரா பிக் பேங் தியரி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. He suggested that the universe began from a single extremely dense point that expanded to form everything we observe today. அதாவது ஒரு அழுத்தம், அதாவது மிகவும் அழுத்தம் ஏற்பட்டக்கூடிய ஒரு புள்ளி, அந்த புள்ளியில இருந்து தான் உலகம் ஒரு வெடிப்பு மூலியமா, ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் மூலியமா உருவாச்சு, யூனிவர்ஸ் உருவாச்சு அப்படின்னு இந்த தியரி சொல்லுது. ஓகேங்களா. ஸோ லேட்டரா பிக் பேங் வந்து அந்த வேர்ட் பிக் பேங் அப்படின்னு காயின் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தா ஃப்ரெட் ஹாயில் அப்படின்ற ஒரு ரேடியோ ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன் 1941ல. அவர் ஆக்சுவலா வந்து ஒரு ஸ்டெடி ஸ்டேட் தியரி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கான ஒப்போனன்ட். ஆக்சுவலா அவர் ஒரு ரைவல். ஸ்டெடி ஸ்டேட் தியரி அப்படின்னு இருக்கு, அதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அந்த தியரிக்கு சர்காஸ்டிக்கா அப்போஸ் பண்ணுவாரு. ஸோ அப்படி ஒரு பர்சன் தான் இவர். ஓகேங்களா. Fourth question. The branch of science that specifically deals with celestial bodies such as stars, planets, and galaxies is called. The branch of science that specifically deals with the celestial bodies such as stars, planets, and galaxies is called, இப்பதான் பார்த்தோம், astronomy. So astronomy is the scientific study of celestial bodies such as stars, planets, comets, galaxies, and universe as a whole. It involves observing and analyzing these bodies to understand their composition, motion, and evolution. Astrophysics is a branch of astronomy that focuses on the physical properties and processes like gravity, radiation, energy that govern celestial bodies. Cosmology na enna? It studies the origin, evolution, and structure of the universe as a whole. Cosmogony அப்படின்னா என்னன்னா, it deals with the origin and formation of celestial bodies, especially the solar system. ஓகேமா, சோலார் சிஸ்டம் ரிலேட் ஆன அந்த origin and evolution பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றது தான் cosmogony. Fifth question. Steady state theory proposes that the universe is constantly expanding, but what key property of the universe remains unchanged? ஸோ யூனிவர்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்டா பெருசாயிட்டே வருது, எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டே இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய தியரி தான் ஸ்டெடி ஸ்டேட் தியரி. பட் எந்த கீ ப்ராப்பர்ட்டி யூனிவர்ஸ் ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்ச்டுன்னு சொல்லுது? எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது பட் சேஞ்ச் ஆகல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, இட்ஸ் ஆவரேஜ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரிமைன் அன்சேஞ்ச். யூனிவர்ஸ்ல ஆவரேஜ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அன்சேஞ்சா இருக்கு. The steady state theory proposed by Hermann Bondi, Thomas Gold, Fred Hoyle in 1940, இந்த மூணு பேரும் முக்கியம், suggests that the universe has no beginning or end in time. It is eternal and unchanging on large scale. According to this theory, as the universe expands, new matter is continuously created to maintain a constant average density. Therefore, while galaxies move apart and space expands, the overall appearance and average properties like density and distribution of galaxies remain the same over time. This contrasts with Big Bang theory, which states that the universe evolved from a specific beginning and changes over time. So Big Bang theory-க்கு contrarian, அது எதிரான ஒரு தியரி தான் இந்த தியரி, ஸ்டெடி ஸ்டேட் தியரின்னு சொல்லுவோம். Sixth question. Which of the following scientists was not involved in giving the steady state theory? இப்பதான் பார்த்தோம் எக்ஸ்பிளனேஷன்ல, ஜார்ஜ் லெமேட்டர்ன்றவர் வந்து பிக் பேங் தியரியோட ப்ரொபோனன்ட். ஸோ ஃப்ரெட் ஹாயில், ஹெர்மன் பாண்டி, தாமஸ் கோல்ட், இவங்கள தான் ஆன்சர். ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் here.
The steady state theory was proposed in 1948 by three scientists, Fred Hoyle, Herman Bondi, and Thomas Gould. It suggested that the universe is eternal and unchanging. It is large scale properties. In its large scale properties, even though it is expanding, to explain this, they propose that new matter is continuously created to keep the overall density constant. Next. The text and figure 1 describe the initial state of matter before the Big Bang explosion as what type of single point? So இந்த மாதிரி questions தான் உங்களுக்கு இனிமே வந்து எக்ஸாம்ஸ்ல வரும். நம்ம ப்ரீவியஸா பார்த்ததெல்லாம் மேபி அக்கேஷனலா கேட்டிருக்க வாய்ப்பு உண்டு. பட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து இன் ஃபியூச்சர் இனிமே எக்ஸாம்ஸ்ல இப்படிதான் கேட்பாங்க. டஃப் ஆக்குவாங்க. வழியே இல்லை, படிச்சேதான் ஆகணும். சரிங்களா? ஒன் திங் விச் ஐ கேன் டெல் யூ இஸ், இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் அப்படியே வந்து எக்ஸாம்ஸ்ல வரும். ஸோ நம்ம சீரீஸை வந்து ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரீங்க அப்படின்னா, சிலபஸை நம்ம கூட சேர்ந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க, கூட சேர்ந்து ஆக்சுவலா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு அதே கொஸ்டின் எக்ஸாம்ல வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி ஆல்மோஸ்ட் 99% இருக்கு. ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லூஸ் பண்ணாதீங்க. கீப் ப்ரிப்பேரிங். The text and figure 1 describe the initial state of matter before the Big Bang explosion as what type of a single point? So the answer is infinitely hot and dense. So according to the Big Bang theory, the entire universe originated from a single point, often referred to as singularity. This singularity contained all the matter, energy, space, and time in an infinitely hot and dense state. Around 13.8 billion years ago, this dense point rapidly expanded, leading to the formation of space-time and matter, the event known as Big Bang theory. As the universe expanded, it cooled, allowing subatomic particles and later atoms, stars, and galaxies to form. Eighth question. According to the structure outlined in the text, which option correctly lists the cosmic structures from a larger scale to a smaller scale? பெருசுல இருந்து சின்னதுக்கு வரணும். Solar system, Milky Way galaxy, universe, 8 planets, solar system, Milky Way galaxy, solar system, 8 planets, universe, 8 planets, solar system. So our correct answer is Milky Way galaxy, solar system, 8 planets. 8 planets solar system குள்ள இருக்கு, solar system, Milky Way galaxy குள்ள இருக்கு. சரியா? So the cosmic structure can be organized from larger to smaller scale as follows. Universe, the largest structure containing all galaxies, stars, and planets. Galaxy, Milky Way, where a massive system of billions of stars along with gas, dust, and dark matter. Solar system, a smaller system within a galaxy that includes the sun and its orbiting bodies. Planets, individual celestial bodies like the 8 planets that orbit the sun within our solar system. Next, what is the primary event described by the Big Bang theory that led to the formation of galaxies, stars, and heavenly bodies? So in the event வந்து இதெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுச்சு Big Bang theoryலன்னு கேட்டிருக்காங்க. So our answer is an explosion of concentrated matter in the universe. ஒரு concentrated matter தான் இந்த explosionக்கு காரணம். The Big Bang theory describes the origin of the universe as a result of a massive explosion or expansion of extremely hot and dense matter around 13.8 billion years ago. This event caused space itself to expand, leading to the formation of subatomic particles, atoms, and eventually galaxies, stars, and planets. As the universe expanded, it cooled, allowing matter to clump under gravity, forming heavenly bodies. 10. The universe is described as containing the Milky Way galaxy, which in turn contains the solar system, which includes 8 planets. This demonstrates a structure based on. So in the structure, எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க. So this structure is based on, is it a system of nested hierarchies, uniform mass distribution, a linear non-hierarchical arrangement, random particle distribution? So the correct answer is a system of nested hierarchies. The cosmic structure of the universe follows a nested hierarchical system, meaning smaller systems exist within larger systems. The universe contains billions of galaxies. Each galaxy, like the Milky Way, contains millions of solar systems.
And each solar system includes a star, the sun, the planets like Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Venus. Next. 11. A key difference between the Big Bang theory and the steady state theory is the Big Bang theory describes the universe as. Big Bang theoryக்கும் steady state theoryக்கும் difference என்ன? Big Bang theory எதை பத்தி சொல்லுது? Big Bang theory describes about having a clear beginning in time. So the Big Bang theory proposes that the universe had a definite beginning about 13.8 billion years ago, when all matter and energy were concentrated in a hot, dense singularity that rapidly expanded. In contrast, the steady state theory argues that the universe has no beginning or end. It has always existed and will continue to exist in the same average state. 12. What is the primary focus of astronomy according to the provided text? Studying the origin and evolution of the universe, creating mathematical models of space-time, dealing with celestial bodies, dealing with physical structure of the earth. Astronomy. So astronomy deals with celestial bodies. Astronomy is the scientific study of celestial bodies such as stars, planets, comets, asteroids, galaxies, and other objects in the space. It involves observing and analyzing their positions, movements, and properties to understand how the universe operates. Next, which component is immediately larger than the 8 planets in the cosmic hierarchy described in the text? The Milky Way, universe, solar system, other heavenly bodies. So immediately larger na solar system na 8 planets எதுக்குள்ள இருக்கு solar system குள்ள. So in the cosmic hierarchy, the order from smallest to largest is planets, solar system, Milky Way, galaxy, and universe. The 8 planets, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, are all part of the solar system, which includes the sun, moons, asteroids, and comets. Hence, the structure that is immediate layer of larger than the planets is the solar system itself. 14. The steady state theory requires that as the universe expands, new matter must be continuously created. This is necessary to ensure that its overall density remains unchanged. The steady state theory proposed by Fred Hoyle, Hermann Bondi, and Thomas Gold in 1948 suggested that the universe is expanding, but its average properties remain constant over time. To maintain a constant density despite the expansion, the theory proposes that new matter is continuously created to replace what is lost as galaxies move apart. So this idea allows the universe to appear unchanging on a large scale even though it's expanding. அடுத்தது 15th, the Big Bang theory is described as an explosion that occurred from an infinitely hot and dense single point. This describes a state of cosmic voids, homogeneity and isotropy, thermal equilibrium, singularity. So, நிறைய time பார்த்துட்டோம் explanations-ல option D is the correct answer, singularity. The Big Bang theory states that the universe began from a singularity, a point in space-time that was infinitely hot, dense, and small. At this state, the laws of physics as we know them do not apply, and all the mass, energy, space, and time were concentrated at one point. So let's move to the next question. What is the collective term for the solar system and the 8 planets, along with other stars and heavenly bodies, whose formation was a result of the Big Bang explosion? Celestial bodies, the zodiac, asteroids, constellation. So the answer is celestial bodies. The solar system, planets, stars, and other heavenly bodies, objects formed from matter created after the Big Bang explosion. All these natural objects that exist in outer space, including planets, stars, moons, asteroids, comets, meteors, and galaxies, are collectively known as celestial bodies. Let's move to the next question. 17. The text states
that the Big Bang explosion led to the formation of. Big Bang explosion என்ன form பண்ணுச்சு? Only the Milky Way galaxy and its associated solar system, only the fundamental forces of nature, primordial black holes, galaxies of stars and other heavenly bodies. So the answer is galaxies of stars and other heavenly bodies. So Big Bang explosion வந்து எதை form பண்ணுச்சு? Galaxies of stars and other heavenly bodies. According to the Big Bang theory, the explosion of an infinitely hot and dense singularity caused the expansion of the universe. As the universe expanded and cooled, matter condensed and under gravity to form galaxies, stars and planets and other heavenly bodies. Thus, the Big Bang marks the origin of all cosmic structures, not just a single galaxy or system. நீங்க இது வரைக்கும் நம்ம எம்சிக்யூஸ் பார்த்திருக்கோம். இதுல எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடா ஒரு விஷயம் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. பட் நம்ம ரிப்பீட்டடா ஒரே விஷயத்த படிக்கல. ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லயும் நம்ம புதுசா ஒரு கண்டென்ட் படிக்கிறோம். எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்ட் பார்க்கும்போது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சேர்த்து திருப்பி திருப்பி பார்க்கறோம். இந்த கான்செப்ட் எதுக்காக நான் பண்றேன் அப்படின்னா, நீங்க ஒரு விஷயத்த ரிப்பீட்டடா படிச்சுட்டே இருக்கும்போது அது உங்களோட சப்கான்சியஸ்ல போய் தானா பதிவாகும். பிக் பேங் தியரியா சிங்குலாரிட்டி, பிக் பேங் தியரியா இன்ஃபினிட்லி ஹாட் அண்ட் டென்ஸ், பிக் பேங் தியரியா condensed under gravity, Big Bang theory, explosion, Big Bang theory, origin of cosmic structures, Big Bang theory, galaxies of stars and other heavenly bodies. அப்ப ஒரு பிக் பேங் தியரின்ற வார்த்தையை வச்சு உங்களுக்கு அசோசியேட்டட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு மல்டிபிள் அசோசியேட்டட் ஃப்ரேசஸ் இருக்கும். ஓகேவா? அந்த கூட்டு வார்த்தைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ரீகால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கண்டினியூஸா. அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அந்த வேர்டோட அசோசியேட் ஆயிடும். உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல மறக்காது. அதுதான் வந்து நோக்கம். ஸோ ரிப்பீட் ஆகுற மாதிரி இருக்கும், பட் ரிப்பீட் ஆகல. உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர் மட்டும்தான் புதுசு. உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் ரிப்பீட் ஆகிற ஃபீலிங் வரும். ரிப்பீட் பண்ணுங்க, அது பேர் தான் ரிவிஷன். ஒன்ஸ் கண்டினியூஸா வந்து அந்த கான்செப்ட் கிளாரிட்டிக்காக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டே வரும்போது அது திருப்பி பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பிக் பேங் தியரியை வந்து நான் ஒரு 40 வீடியோ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க திருப்பி பிக் பேங் தியரி அப்படின்னு தனியா திருப்பி பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பிக் பேங் தியரினா என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். அடுத்தது ஸ்டெடி ஸ்டேட் தியரி அப்படின்னா பேசிக்கா வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி 2-3 எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டேன். கான்ட்ரரி டு பிக் பேங் அப்படின்றது ஒன்று தெரியும், கண்டினியூஸ்லி எக்ஸ்பேண்டிங்னு தெரியும், பிகினிங் எண்ட் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாதுன்னு தெரியும். பிக் பேங்க்கு பிகினிங் இருக்கு, ஆனா ஸ்டெடி ஸ்டேட் தியரிக்கு வந்து பிகினிங் எண்டுன்னு எதுவும் கிடையாது. 3 பேர் வந்து ஃப்ரெட் ஹாயில், பிராண்டி இவங்கெல்லாம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அதை வந்து தனியா ஒரே ஒரு ஆள் ஃபார்ம் பண்ணாரு, ஸோ பிரெகட்டின்றவரு. ஸோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கான்செப்டுவலா வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு மறக்காது அந்த கான்செப்ட் தான். சரி, which of the following phrases is most consistent with the view of steady state theory described in the text? The universe will eventually contract into a single point. The universe will constantly changing its fundamental nature. The universe had a singular moment of creation. The universe is dynamically expanding while looking the same over time. So இது நீங்களே ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்கன்னு தெரியும். ஆப்ஷன் டி, the universe is dynamically expanding while looking the same over time. The steady state theory proposed by Fred Hoyle, Herman Bondi, and Thomas Gould in 1948 states that the universe is expanding, but its overall appearance and properties remain unchanged over time. This is because new matter is continuously created as galaxies move apart, maintaining a constant average density. Hence, even though the universe expands, it always looks the same on a large scale. This is known as the perfect cosmological principle. So, steady state theory is a perfect cosmological principle. Next, the formation of the solar system is generally hypothesized to have begun approximately. So, the answer is solar system 4.8 billion years ago. Earth எப்ப form ஆச்சு? 4.5 billion years ago. Solar system 4.8 billion years ago. The solar system is believed to have been formed about 4.6 to 4.8 billion years ago from a giant rotating cloud of gas and dust known as the solar nebula. Through the process of gravitational collapse, this nebula condensed to form the sun at its center.
and the remaining material coalesced into planets, moons, asteroids, and other bodies. 20. What four primary components does a galaxy represent a massive collection of? ஒரு galaxy அப்படின்றதுக்குள்ள எதெல்லாமே இருக்கும் primary components. So option A, stars, gas, dust and dark matter தான் ஒரு galaxy குள்ள primary components. A galaxy is a massive system made up of billions of stars along with interstellar gas, cosmic dust, and large invisible component called dark matter that provides most of its gravitational pull. These components together form the structure and dynamics of galaxies such as our Milky Way galaxy. 21. The solar system formation began with the collapse of a cloud of gas and dust called the Orion spur, Akash Ganga, solar nebula, solar vortex. So the answer is Orion's solar nebula. Option C the correct answer. The solar system formation began with the collapse of a cloud of gas and dust called previous explanation la kuda paathom solar nebula. The solar system is believed to have been formed from a rotating cloud of gas and dust known as the solar nebula. About 4.6 billion years ago, under the influence of gravity, the nebula collapsed, causing material to gather at the center to form the sun, while the remaining dust and gas coalesced to form planets, moons, asteroids, and comets. Option A, Orion spur ன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல, அது என்னன்னா, it is a region of the Milky Way galaxy where our solar system is located, not the gas cloud itself. ஆகாஷ் கங்கான்றது ancient Indian name of Milky Way galaxy. எக்ஸாம்ல எதுவுமே கேட்கலாம். ancient Indian name of Milky Way galaxy என்னன்னு ஆகாஷ் கங்கா. solar vortex வந்து it is not a scientific term related to solar systems formation. What is the name of the nearest galaxy to the Milky Way? Orion R, solar system, Andromeda, Akash Ganga. ஆகாஷ் கங்கான்றது மில்கி வே கேலக்சியோட ஏன்ஷியன் நேம். சோலார் சிஸ்டம் நியரஸ்ட் கேலக்சி எல்லாம் கிடையாது, மில்கி வேக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம். ஆரியன் ஆர்ம், ஆண்ட்ரோமெடா, இது ரெண்டுல இது. ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர், ஆண்ட்ரோமெடா. தி ஆண்ட்ரோமெடா கேலக்சி ஆல்சோ நோன் அஸ் M31 is the nearest major galaxy in our Milky Way system galaxy. It is located about 2.5 million light years away from Earth and is the largest galaxy in our local group, which also includes the Milky Way. And the local group அப்படின்றது Milky Way plus Andromeda plus மற்ற galaxies, Triangulum galaxy and several smaller galaxies. 23. According to most accepted hypothesis of solar system origin, what formed in the center of the spinning disk nebula? Solar nebula la first form ஆனது என்னது? எக்ஸ்பிளனேஷன்ல பார்த்தோம்ல, ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஃபார்ம் ஆச்சு? சோலார் நெபுலால கேஸ் அண்ட் டஸ்ட் சேர்ந்து அந்த சோலார் நெபுலால ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆனது சன். According to nebular hypothesis, the solar system formed about 4.6 billion years ago from a rotating cloud of gas and dust called the solar nebula. As the nebula collapsed under gravity, most of the material was pulled towards the center, where pressure and temperature increased dramatically. This central mass eventually became hot and dense enough to trigger nuclear fusion, giving birth to the sun. The remaining material in the astronomical disk cooled and clumped together to form planetesimals, planets, moons and other smaller bodies. Planetesimals na உங்களுக்கு என்ன நான் சொல்றேன், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ்ல இருக்கு, அதனாலதான். 24. What is the region within the Milky Way galaxy where our solar system is specifically located? சோலார் சிஸ்டம் ஸ்பெசிபிக்கா ரொட்டேட் ஆயிருக்கக்கூடிய அந்த இடம் பேர் என்ன? The central bulge, Andromeda spur, the Akash Ganga arm, Orion arm or Orion spur. So the answer is Orion arm or Orion spur. Our solar system is located within a small spiral arm of the Milky Way galaxy known as the Orion arm.
also called the Orion spur or local spur. This region lies between two major spiral arms, the Sagittarius arm and Perseus arm. The Orion arm is a minor arm that contains our sun, planets, and nearby stars, including the Orion constellation. உங்களுக்கு கான்ஸ்டலேஷன்ஸ்லாம் அடுத்த பதிவுகள்ல வரும், தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த் வீடியோஸ்ல தான் வரும், இமிடியேட்டா இல்ல. கான்ஸ்டலேஷன்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியா 50 கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேல இருக்கு, 1 or 2 பார்ட்ஸ்ல வரும். ஸோ கான்ஸ்டலேஷன் என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களுக்கு அதுல இருந்து தான் வரும். அந்த அளவுக்கு நம்ம கவர் பண்ண போறது எப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் சோலார் சிஸ்டம் ஆரம்பிச்சு நம்ம இன்னும் யூனிவர்ஸை விட்டு வெளியிலேயே போகல. யூனிவர்ஸ், சோலார் சிஸ்டம் இந்த கான்செப்ட்ஸ்குள்ள போல, இன்னும் நம்மளோட பிளானட்ஸ்குள்ள டீப்பா போகல, இன்னும் மில்கி வே கேலக்சிக்குள்ள டீப்பா போகல, நம்ம எதுக்குள்ளயுமே இன்னும் டீப்பா போக ஆரம்பிக்கவே இல்லை. அதுக்கு முன்னாடியே இவ்வளவு இருக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு டீட்டெயில்டா MCQஸ்லயே கவர் பண்ணிடுவோம் வித் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ். ஸோ இதவே இவ்வளவு கவர் பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு ஹிஸ்டரி, ஜியாகிரபி, பாலிட்டிலாம் வரும்போது உங்களுக்கு இன்னும் இன்டெப்தா சூப்பரா வந்து கவர் பண்ணிடலாம், ப்ராப்ளமே இருக்காது. சரிங்க. 25. In the process of solar system formation, the dust and gas clumps in the spinning disk merged to form small bodies called black holes, protostars, planetesimals, nebula. So the answer is planetesimals. During the early formation of the solar system, the solar nebula, a rotating cloud of gas and dust, began to cool down and flatten into a disk around the newly forming sun. Within this disk, tiny dust and gas particles started sticking together due to gravity and electrostatic forces. Over time, these clumps grew larger, forming rocky and icy bodies called planetesimals and the building blocks of planets. These planetesimals collided and merged to form protoplanets, which eventually became planets. 26. The planetesimals theory for the origin of the solar system was proposed in which year? In the year la planetesimals theory origin of solar system oda relate பண்ணி propose பண்ணா. So it was 1905. The planetesimal theory was proposed in 1905 by Thomas C. Chamberlain and Forrest R. Moulton. This theory suggests that the solar system formed when a passing star came close to the sun, pulling out filaments of gas from it. These filaments condensed and solidified into planetesimals, which later combined to form planets. Though later replaced the nebular hypothesis, the planetesimals theory was a significant early attempt to explain planetary formation scientifically. So first வந்தது வந்து planetesimal theory, அடுத்தது nebular hypothesis. So big bang, next planetesimal, அடுத்தது nebular hypothesis. So இந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So planetesimals எப்போ வந்தது? 1905. 27. Which two individuals proposed the planetesimals theory of the origin of the solar system? So the answer is Thomas Chowder and Chamberlain. Thomas Chowder, Chamberlain and Forrest R. Moulton. So Big Bang proposed பண்ணது Brigadier. Steady state theory proposed பண்ணது வந்து Fred Hoyle, Bondi, Thomas. இவங்க மூணு பேரும். Planetesimal theory வந்து Thomas Chowder, Chamberlain and Forrest R. Moulton 1905. So according to this theory, when a passing star came close to the sun, the gravitational pull caused filaments of gas to be drawn out. These gas filaments cooled and densed into solid particles, forming planetesimals. Over time, these planetesimals combined to form planets and other bodies of the solar system. 28. What is the force that held together the massive collection of stars, gas, dust, and dark matter to form a galaxy? Nuclear forces, tidal forces, gravity, magnetic fields. So எது வந்து இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து வச்சது ஒரு கேலக்சி அப்படின்னு?
The answer is gravity. Gravity is a fundamental force responsible for binding together all components of galaxy, including stars, gas, dust, planets, and dark matter. It is the gravitational attraction between these components that cause them to cluster and form a stable structure like a galaxy. Gravity also governs the rotation of galaxies and the orbits of stars within them, and even the interaction between galaxies. Next, what is the collective name given to the cloud of gas and dust that collapsed to form the sun and the spinning disk that led to the planets? Orion Arms, Solar Nebula, Cosmic Nebulae, Andromeda Galaxy. So the answer is Solar Nebula. The solar nebula refers to the rotating cloud of gas and dust from which the sun, planets, moons, and other bodies of our solar system formed about 4.6 billion years ago. Under the nebular hypothesis, this nebula collapsed due to gravity, leading to the formation of the sun at the center where most material accumulated, the spinning disk around it, from which planetesimals and planets were formed. 30. Which of the following is a structural component of galaxy but is not a celestial body? Celestial body கிடையாது, but a structural component. Galaxy-ல ஒரு structural component. Dust, dark matter, stars, gas. So dark matter வந்து ஒரு structural component but ஒரு celestial body கிடையாது, அது ஒரு invisible விஷயம். So dark matter is a non-luminous, an invisible form of matter that does not emit, absorb or reflect light, making it undetectable through ordinary telescopes. Although it cannot be directly observed, its gravitational effects are evident in how galaxies rotate and cluster together. It makes up about 85% of the total matter in the universe and plays a crucial role in holding galaxies together. 31. A key piece of information that differentiates the Big Bang theory from the steady state theory as mentioned in the text is the former's identification of the age of the universe as 13.8 billion years. The Big Bang theory proposes that the universe began with a massive explosion about 13.8 billion years ago, marking a definite beginning in time. In contrast, the steady state theory argues that the universe has no beginning or end. It is eternal and unchanging. It is large scale properties and with continuous creation of matter, maintaining its density despite explosion. Thus, the Big Bang theory is characterized by identifying a specific age and origin point for the universe. Which term best describes the processes by which planetesimals collided and merged to gradually form the planets in the solar system? Condensation, volcanism, fission, accretion. So the correct answer to this question is accretion. Accretion is the process by which smaller particles and planetesimals in the early solar system collided and stuck together, gradually forming larger bodies like protoplanets and eventually planets. It is driven primarily by gravity, which pulls matter together over time. This process explains how the tiny dust grains in the solar nebula grew into massive planetary bodies. 33. In the solar nebula model, what caused the material to pull towards the center of the spinning disk to form the sun? Solar nebular modelல sun வந்து ஒரு ஸ்பின்னிங் டிஸ்கா செயல்பட்டு எல்லாத்தையும் அதன் பக்கம் புல் பண்ற அந்த விஷயம் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு? What caused it to do? What caused the sun to do? அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. Solar wind pressure, centrifugal force, gas pressure, gravity. So the answer is gravity. In the solar nebular model, the gravitational force caused the cloud of gas and dust, the solar nebula, to collapse inward towards its center. As the material fell towards the center, it heated up and condensed, eventually forming the sun. The outer parts of the spinning disk flattened and later gave rise to planets and other celestial bodies. 34. According to the planetesimal theory, the primary mechanism by which matter was ejected from the sun to form planetesimals was through gravitational pull, tidal forces of a passing star, the sun's own internal nuclear fusion, explosion,
electromagnetic repulsion from the passing star, expansion and dissipation of hot gases. கொஸ்டின்ஸ்லாம் புதுசா இருக்க மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க. புதுசா இருக்குன்னா உங்களுக்கு தெரியலன்னு அர்த்தம். தெரிஞ்சுக்கோங்க. தெரிஞ்சதை படிக்கிறதுக்கு நான் தேவையில்லை, தெரியாததை படிக்கிறதுக்கு தான் டீச் பண்றேன். So the answer is gravitational pull or tidal forces of a passing star. The planetesimal theory proposed by Thomas Chowder Chamberlain and Forrest Ray Moulton in 1905 suggests that the solar system formed when a passing star came close to the sun. The gravitational pull from this passing star drew out filaments of hot gas from the sun. These ejected gases cooled and condensed into solid particles known as planetesimals. Over time, these planetesimals collided and combined to form planets and other bodies of the solar system. 35. The Milky Way galaxy is defined as a massive collection of celestial components held together by gravity. Which term best represents the overall study of this structure and its origin within the universe? Cosmology, steady state theory, astronomy, planetesimal hypothesis. So, cosmology. Cosmology is the scientific study of the universe as a whole, including its origin, structure, evolution, and eventual fate. It deals with large-scale structures such as galaxies, galaxy clusters, and entire cosmic system, including the Milky Way galaxy. 36. The nebular hypothesis for the origin of the solar system was first proposed in 1755 by. So, nebular hypothesis அப்படின்ற அந்த தியரியை யார் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொபோஸ் பண்ணா 1755ல? தாமஸ் கோல்ட், நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிகஸ், Immanuel Kant, Pierre Simon Laplace. So, the answer is option C, Immanuel Kant. The nebular hypothesis was first proposed by the German philosopher Immanuel Kant in 1755. He suggested that the solar system formed from a large rotating cloud of gas and dust, a nebula which collapsed under gravity. Later, in the late 18th century, Pierre Simon Laplace, a French mathematician and astronomer, refined and expanded Kant's idea, giving a stronger scientific foundation. Together, their work laid the groundwork for the modern theory of solar system formation. 37. The Copernican theory or heliocentric model in 1543 predicted which body to be at the center of the universe. யூனிவர்ஸுக்கு நடுவுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுச்சு கோப்பர்னிகஸ் தியரி. The sun, the Jupiter, the Milky Way galaxy, the Earth. So the sun to be the center of the solar system. In 1543, Nicholas Copernicus proposed the heliocentric theory, also known as the Copernican model. In his book De Revolutionibus Orbium Coelestium, on the revolution of the celestial spheres, English class. According to this model, the sun is at the center of the universe and the earth and other planets revolve around it. This idea challenged the earlier geocentric model proposed by Ptolemy, which placed the earth at the center. So, Ptolemy theory வந்து earth center மையப்படுத்தி வந்தது. Copernicus theory sun center மையப்படுத்தி வந்தது. sun தான் center of the universe அப்படின்னும் earthம் மற்ற planetsம் revolving around the sun அப்படின்றதையும் Copernicus theory heliocentric theory ன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? 38. The sun makes up approximately what percentage of the total mass of the solar system? So sun வந்து solar systemல எவ்வளவு percentage? sun மட்டுமே. So the answer is 99.86% of the total mass. So the sun contains about 99.86% of the total mass of the entire solar system. This means that only all the planets, moons, asteroids, comets, and other objects together make up about only 0.14% of the total remaining mass. The sun's massive gravitational pull is what holds the solar system together, keeping the planets in orbit around it. 39. The nebular hypothesis, initially proposed by Immanuel Kant, was later independently expanded upon by which scientist and in which year? Thomas Chowder Chamberlain 1905, Fred Hoyle in 1948, George Lemaitre in 1931, Pierre Simon Laplace in
1796. So Perry, Simon Laplace in 1796. The nebular hypothesis was first proposed by Immanuel Kant in 1755, suggesting that the solar system formed from a rotating cloud of gas and dust, a nebula. Later in 1796, Pierre Simon Laplace, a French mathematician and astronomer, independently expanded and refined Kant's theory. Laplace proposed that as a nebula cooled and contracted, it spun faster, forming rings of material that eventually condensed into planets. Together, their combined ideas are often referred to as the Kant-Laplace nebular hypothesis. 40. What is the approximate age of the Earth according to the information provided with the nebular hypothesis? Earth's age is 4.5 billion years old. According to the nebular hypothesis, the solar system, including the Earth, formed about 4.5 to 4.6 billion years ago from a rotating cloud of gas and dust known as the solar nebula. As gravity caused the nebula to collapse, the sun formed at the center and remaining material gradually came together through accretion to form the planets, including Earth. This age has been confirmed through radiometric dating of meteorites and Earth's oldest rocks. 41. According to the Copernicus theory, which bodies orbit the sun at the center of the universe? The Milky Way galaxy, the moon alone, all the stars and galaxies, the Earth and the other planets. So the Earth and the other planets. The Copernican theory of heliocentric model proposed by Nicholas Copernicus in 1543 stated that the sun, not the Earth, is at the center of the universe, solar system. Earth the center and சொன்னது வந்து Ptolemy theory. Okay. According to this theory, the Earth and the other planets revolve around the sun in circular orbits. This was a revolutionary idea at the time because it contradicted the earlier geocentric model proposed by Ptolemy, which placed the Earth at the center. So hierarchy கேட்டாங்கன்னா Ptolemy theory தான் first வந்தது, அடுத்தது தான் உங்களுக்கு இந்த theory Copernicus theory or heliocentric theory ன்னு கேட்பாங்க. Sometimes geocentric theory அப்படின்றத வந்து Ptolemy theory யோட relate பண்ணி கேட்பாங்க. So ரெண்டுமே ஞாபகம். 42. How many dwarf planets are considered part of a solar system according to the given details? எத்தனை dwarf planets இருக்கு according to the solar system? Exactly 5. According to the International Astronomical Union, IAU, classification and commonly accepted astronomical data, there are 5 officially recognized dwarf planets in our solar system. They are Pluto, Eris, Cumae, Makemake, Ceres. 43. The sun is described as the brightest and nearest star of the Earth. It is also uniquely described as the star with the largest planetesimals, largest star in the entire Milky Way, star that is only 4.5 billion years ago, only star in our solar system. Only star in our solar system. The sun is the only star in our solar system, meaning it is the central star around which all planets, dwarf planets, asteroids and comets orbit. While there are billions of stars in the Milky Way galaxy, the sun is unique to our solar system as its sole star and primary source of light and energy for all planets, including Earth. Which of the following describes the nature of the planet's orbits surrounding the core idea of the Copernicus theory? The planets orbit the Earth in large circles. The planets have fixed non-moving positions in the sky. The planets are formed by the accretion of planetesimals. The planets orbit the sun. So the correct answer is the planets orbit the sun. The Copernicus theory, also known as the heliocentric model, was proposed by Nicholas Copernicus in 1543. It revolutionized astronomy by asserting that the sun is at the center of the universe or solar system. The Earth and other planets move around the sun in circular orbits. The Earth also rotates on its own axis, explaining day and night. This theory replaced the earlier geocentric model of Ptolemy, which wrongly claimed that the Earth was the center of the universe. 45. The nebular hypothesis is related to the formation of the solar system, while the Copernicus theory is related to the system of arrangement and momenta, initial material composition, future fate and evolution, gravitational stability. So the answer is arrangement and moment. The nebular hypothesis explains how the solar system was formed,
from a rotating cloud of gas and dust, the solar nebula, that condensed under gravity to form the sun and the planets. In contrast, the Copernicus theory heliocentric model describes how the solar system is arranged and how its components move, with the sun at the center and the planets, including Earth, orbiting around it. 46. Which of the following is defined as a luminous celestial body? Luminous. Comet, asteroid, star, moon. Star. A luminous celestial body is an object that produces and emits its own light. Among the given options, only a star, such as sun, generates its own light and heat through nuclear fusion reactions in its core. 47. The general characteristics of all celestial bodies is that they are formed through the nebular hypothesis, emit their own light, and are luminous, are held together by gravity, glow in the night sky. Are held together by gravity. Common எல்லா celestial bodiesக்கும் காமனா இருக்கிறது என்ன? லைட் எமிட் பண்ணுமா எல்லா celestial bodiesம்? கிடையாது. நைட் ஸ்கைல க்ளோ ஆகுமா? எல்லாமே கிடையாது. நெபுலர் ஹைபோதசிஸ் மூலியமா தான் ஃபார்ம் ஆகுமா? கிடையாது. Are held together by gravity? Correct. So all celestial bodies, including stars, planets, moons, asteroids, galaxies, are primarily held together by gravity, force of gravity. Gravity is a fundamental force that keeps planets in orbits around the sun, holds moons around the planets, binds stars around the galaxies, keeps galaxies within clusters. 48. Which of the following cosmic structures is explicitly mentioned as being formed after the Big Bang explosion? Steady state universe, single point of concentrated matter, the solar nebula, the 8 planets. So the solar nebula. Big Bang apron, the solar nebula. According to the Big Bang theory, the universe began about 13.8 billion years ago from an infinitely hot and dense single point. After the explosion and gradual cooling, matter began to condense and galaxies, stars, and nebula were formed. Among these, the solar nebula, a cloud of gas and dust, was one such product that eventually led to the formation of the solar system, including the sun and the 8 planets. Already பார்த்தோம். 49. The planets in our solar system are examples of what type of celestial bodies? Meteoroids, non-luminous, comets, luminous. So solar systemல இருக்கிற planets வந்து கண்டிப்பா luminous கிடையாது. Comets, non-luminous, meteoroids. So the answer is non-luminous because they only reflect light. Planets are non-luminous celestial bodies, meaning they do not produce their own light. Instead, they reflect the sunlight that falls on them. This is why we can see them shining in the night sky. Which of the following is not a type of non-luminous celestial body listed in the text? எது luminous-னு கேக்குறாங்க actually? Meteor, moon, asteroid, star. So star is luminous. A non-luminous celestial body is one that does not provide its own light. It is visible only because it reflects light from a luminous body like a sun. From the list, meteor, moon, and asteroid are non-luminous. They reflect sunlight. Star, on the other hand, is luminous because it generates its own light and heat through nuclear fusion. So, homework question: the Copernicus theory of 1543 directly challenged the pre-existing model by establishing the sun as the center, a concept later supported by the idea that the sun makes up what approximate percentage of the solar system total mass. So already discussed பண்ணிட்டோம். About 99.86%. So the Copernicus model or heliocentric model proposed in 1543 placed the sun at the center of the solar system, a revolutionary idea that replaced the old Earth-centered geocentric or Ptolemy model. Modern scientific measurements have confirmed that this idea by showing that the sun contains about 99.86% of the total mass of the solar system. This means almost all the solar system's mass is concentrated in the sun, while the planets, moons, asteroids, and comets together make up less than 0.14%. So with that, I end part 1. உங்களுடைய அதர் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4, குரூப் 1, குரூப் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, அவங்களும் பெனிஃபிட் ஆகட்டும். இன்கேஸ் வந்து நீங்க வந்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம், போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கனாலும் இதுவே லைட்டா கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். பட் நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பிக்கும் எஸ்ஐக்கும் வேற மாதிரி போடுறேன், பிகாஸ் சிலபஸ் வேற. சரிங்களா? So keep following. See you in the next interactive session on part 2. Till then, stay tuned to our channel and watch sincerely with
at most discipline.